What's going on, my dudes? Welcome back to Alan Wake. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നൈറ്റ് മെയർ സീക്വൻസിൽ ലാസ്റ്റത്തേൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷാഡോ ഫിഗേഴ്സിനെ കൊന്നു, പക്ഷേ അവസാനം ഒരു റിയൽ ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി അല്ലേ? എനിക്ക് ഒന്ന് നൈറ്റ് മെയർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ആ പോലീസ് ഓഫീസറാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നൈറ്റ് മെയർ, ഏതാണ് റിയൽ, ഞാനിപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഐ ഗെസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൂൺ. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. കോഫി ഉണ്ടാക്കണം. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യപ്പ്, ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. കോഫി മേക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. What are you working on? Do you need my help? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. എവിടെ കോഫി തെർമോസ്? ഓക്കെ, നമ്മളെ ബുക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കവറാണ് ഇവൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡിസൈനറല്ലേ? കൊള്ളാം. മുതലാളി ഏഷ് ചൊള്ളാൻ. അയ്യോ, മോക്കപ്സ് എവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മളെ ബെഡ്റൂമിലാണോ? ഏത് ടേബിൾമേലാ? ഇവിടെ അല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും. യെസ്. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh my god. Alan! വരാ. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. ജനാല തുറന്ന് I'm fine. Just get the പുറത്തേക്ക് lights back താലിട്ട് on ഒന്നൂടെ. now, please. പേടിയാ. ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂസ് ബോക്സ്. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You Hello. okay? I'm sorry. പേടിയുണ്ടോ? It just കാണാൻ really പറ്റുന്നുണ്ടോ? spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just, especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരിടത്ത്. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. ഓക്കെ. റൈറ്റ് ഫോർ ദ പ്രസന്റ് ഡേ. ഓക്കെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കാം നമ്മള്. Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on Okay. with it then.
Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. ഡോക്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാ നമ്മുടെ പോലീസ് നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയെന്തിനാ? അവിടെ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ? വൈഫിന് ഇരുട്ട് പേടിയാണ്, അത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല അലൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ കവേഴ്സ് ഓളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലേ ഉള്ളൂ. The sheriff wanted to see you in her office. ഏലക്കലടോ I'm കൊള്ളാലോ. sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not Yeah. the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Yep. Now, she's a പുതിയാപ്ലക്കോര. largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. പുതിയാപ്ലക്കോര എനിക്കറിയാം. On either trout or salmon, on the other hand. You love to it's talk, fly don't you? fishing for you. You love to talk. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഷെറിഫിനെ പോയി കാണാം. എടാ ഇവള് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. അവളെ പരിപാടി I'll എന്താ? be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back പഞ്ചായത്തിലെ later on മോനെന്താ? to remind you, just in case. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് പോലും. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. ഓക്കെ, ഷെറിഫ്സ് ഓഫീസ്. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. മിസ്സിംഗ് 3 പേര്. Richard Bruce Jacob on a camping trip overdue haven't been in contact. Okay, എവിടെ പോയി നമ്മളെ കാൾ സ്റ്റക്കി? അവിടെ അവന് മിസ്സിങ് അല്ലേ? Have you seen this man? 2007 ഡിസപ്പിയർ ആയത്. Okay, Sarah Breaker. Come in, Angry. Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife Who again. is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're going to meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. ഓ, വൈഫ് കിഡ്നാപ്ഡ്. അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് തോന്നെ മനസ്സിലായി. ഇന്ന് മിഡ് നൈറ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാന്ന് ആ ചെങ്ങായി പറയുന്നത്, ഏതൊരു പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട്. Mr. Wake, can I help you with anything? ചാരക്കലടി. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. I couldn't go Wake. anywhere You yet. can get there I through had the to play corridor. along with the caller. Just don't mind Alice's Walter life in was there. at stake. He's one of our regulars. ഓക്കെ, ബാക്ക് കൂടെ ഇവിടെ ഈല പോലെ. The light's on. The deputies, they don't understand. They won't listen to me. What? I need it to be bright. I can't hear you. ഉറക്കെ പറയ്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടോ. കട്സീൻ വന്ന് പിന്നെ എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ല. എപ്പിസോഡ് 2 taken. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it.
but it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. ആ ഡാർക്ക് കോറിഡോറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലേഡീനെ മീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ, തള്ളനെ. നമുക്ക് ഫേക്ക് ക്യാബിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻസ് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെയാണോ ഡാർക്ക്നെസ് അവിടെ മാത്രമേ അവൾ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു, ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Fence on the left, huh? ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തോ ബോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ ചാടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? ഓക്കെ, ആ കിഡ്നാപ്പറിനെ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന സീനാണല്ലോ ആലൻ. ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ ഈ ബുക്കിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവൻ എഴുതാത്ത ബുക്കത്തെ സ്റ്റോറീസാണ് ഇത് ഫുള്ളും ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കിഡ്നാപ്പറിനെ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന സീനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എവിടെ ആലൻ ചോദിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഓൻ ഇനി എഴുതാൻ വിചാരിച്ച ബുക്കിലുള്ള നോട്ട്സാണിത്, ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള. അതാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അലൻ ആ കിഡ്നാപ്പറിനെ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന സീനാണ്. ആ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എവിടെയെന്ന് അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ. ഗൺ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെന്തേലും സംഭവം. ഈ പേജസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് ഫ്യൂച്ചറിൽ എഴുതാൻ വെച്ചൊരു ബുക്കിൻ്റെ പേജസാണിത്. അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അതല്ലേ ഇനി സംഭവം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ 2 പേജ് മിസ്സായി. സങ്കടമുണ്ട് ഉണ്ണി, സങ്കടമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ വെച്ചത്? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. ഓക്കെ, ആലിസിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇത് കിഡ്നാപ്പർ വെച്ചതാട്ടോ, ആലിസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് ആലനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാരി ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലും, നമ്മുടെ ഏജൻറ്റും ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ആലൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടേക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാനാ. എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനോ? വെയിറ്റ്, എക്സിറ്റ് ഫ്രണ്ട് കൂടെ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ. ഇവിടെ റേഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with 2 intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day is almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. ഓക്കെ, വയലൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ സ്ട്രീറ്റിൽ. ഡിയർ ഫെസ്റ്റിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ ആഘോഷം തുടങ്ങി,
വെള്ളം അടിച്ച് ഗൺ ഷോട്ട്സൊക്കെ കേട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിൽ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ 2 വിൻഡോസ് പൊളിച്ചു. Shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. അത് ഫ്യൂച്ചർ ആലനാണ് അല്ലേ? ആലൻ എഴുതിയ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഗെയിമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുകയാണോ ഇനി? പറയാൻ പറ്റില്ല. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not a... Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. കോൾട്രൺ ലേക്കിലെ ആ ക്യാബിനിൽ ആ ലേഡി വന്ന സംഭവം. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആലീസ് ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ലേഡിനെ കണ്ടു. ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ലേഡിനെ കണ്ടില്ല. never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. Bye. All we can do is to slow down the progress. Are you feeling any better, Mr. Wake? Wait. I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! What? Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Who is Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Tada museo. Buck-toothed Charlie, Colombian mammoth. ആനല്ലത് ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ബോസിനെ
12 മണിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റസ്റ്റി ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. I'd come here to rent a cabin where I could wait till midnight. Wait. The skeleton of the Colombian mammoth, whatever. അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ട വൃദ്ധൻ നമ്മളെ കോൾഡ്രൺ ലേക്കിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അവിടേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പോകേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ആ ലേഡി വന്നിട്ട് നമ്മളെ വഴിതിരിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആലിസുമായിട്ട് അയാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ. അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് എലൻ അയാളെ ഇടിച്ചിട്ടത്. ഓക്കെ, സംശയം തോന്നിയിട്ട്. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. ഓക്കെ, ബാരി ഫുള്ളായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഇതൊരു ബുക്കാക്കി എഴുതിയാൽ നല്ല പൈസ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും നടന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോയെന്നാണ് എലനോട് ചോദിക്കുന്നത്. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എവിടെ? ഓക്കെ, Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Okay. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. Registration you gotta form? understand how crazy all this sounds. Okay. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. ബോസ് പോലീസിനോട് പറയാന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ കിഡ്നാപ്പർ പറഞ്ഞത് ആരോട്ടും പറയരുത്. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying there. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Lover's Peak. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ട്രാപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും. അങ്ങനെയാണ് ആ ഡോഗിന് പണി കിട്ടിയത്. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air. Yep. A guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. Yep. You hear that from people who end up spending time in padded rooms. എന്നത്തെ മുഖം ഇങ്ങനെ പോണ്? Beds, wearing white shirts with long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay, maybe something weird. കട്സീനെ ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാന്ന്. ഓക്കെ. It's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry.
I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Okay. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Midnight aya. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. എന്തെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്യാണ്ടോ? ഓക്കെ, മിഡ് നൈറ്റ് ആവാനായിട്ടാ. ലവ് സ്പീക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാ ഇനി ഫൈറ്റിങ്? നമ്മളെ വെപ്പൺസൊക്കെ പോയി. പിസ്റ്റലൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി? ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഓ ചാളിയാ. രാവിലെ ആയിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞോളാനാണ് ആലൻ പറഞ്ഞത് ബാരിനോട്. നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പോയേ പറ്റൂ. Barry doubts Wake's sanity. Gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. ബാരിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് അലൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരിതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു വീക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അലന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. 2 വീക്ക് ഡിയർ ഫെസ്റ്റിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ആ കാർ ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ 1 വീക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ. ആ 1 വീക്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആലനും ഓർമ്മയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ 1 വീക്കിൽ ഇവൻ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതി തീർത്തതാണോ, ഇവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഈ സ്റ്റോറി എഴുതുന്നത് ഇവൻ്റെ മൈൻഡിലേ ഇല്ല. നമ്മൾ ആ ടി വിയിൽ കണ്ട സീക്വൻസ്. ഓക്കെ. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. ആലിസിനെ അവർക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ കണ്ടത് ആലിസ് ലേക്കിലേക്ക് വീഴുന്നതല്ലേ, ഡ്രൗൺ ചെയ്യുന്ന. ഇറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസിങ്. വി നീഡ് ആൻസേഴ്സ്. കാറിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. കം ഓൺ മാൻ. യെസ്. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Come on, man. ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് നടന്നാൽ മതി. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. Same dialogue called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. That was the same dialogue. Okay. What just happened? ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ എൻ്റെ മുഖം? സ്റ്റോൺ ഫേസ്ഡ്. അനങ്ങിയില്ല ഞാൻ. എനിക്ക് വയ്യ. ഹലോ, എന്താ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റാ അല്ലെ കൊതുക് പോലെ? ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ? എടാ, ആരാൻ്റെ പുരയിൽ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമോടാ? വളരെ മോശം പരിപാടി പോയി. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ. നമ്മളെ ബുക്കൊന്നും അല്ല ബോസ് വായിക്കുന്ന. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deer Fest plan like? My plan?
You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Footsteps Oh. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Tell me about it. No sack race for us old. Yes, exactly. വെറുത്താടല്ലവനെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയാണത് അല്ലല്ലേ? വഴി അതിലേ അല്ലേ? പക്ഷെ ഇതിലേ നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ മാൻ? ആ ലൈറ്റ് പോയി. ഒരു സേഫ് ഹേവനായിനി. നല്ല നിലാവുണ്ടല്ലേ? അതാ ബോസ് ഉണ്ട്, വെറുതെ അല്ല. അതാ നോക്കണത്. പതിവില്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം. Robbers Peak, Moonshine Cave, Elderwood Nature Trail. ഒക്കെ ഇതുവഴിയാണ്. The caravan. ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. Oh my god. സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണോ പ്രേതാണോ? Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. The Man in the Mirror. The mirror ഒന്നുമില്ലല്ലോ. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. മിസ്സിംഗ് നോട്ടീസിൽ കണ്ട ഒരാളാണത്. Not a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? What? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's what? Red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. ഒരു ഇൻ്ററോഗേഷൻ സീനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എടാ ഇത് ചോരല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറ്റവാളി ഒരുത്തനെ അടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മുഖം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് മുഖം മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി. പക്ഷേ പോലീസുകാർ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റാൻ ചെയ്തപ്പോൾ
ഈ കുറ്റവാളിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് തന്നെ. മാത്രമല്ല ഓനിട്ട അതേ ഷർട്ടാണ്, രണ്ടുപേരും ഒരേ ഷർട്ടാണ് ഇട്ടത്, വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. That's weird. Okay, here we go. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി, ഇവിടുന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ. Rusty The air died? in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. റസ്റ്റിനെ ആരോ വളരെ ക്രൂരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ബ്ലഡ് എവ്രിവെയർ. അങ്ങനെ അലനെ കണ്ടപ്പോൾ റസ്റ്റി പറയാണ്, മിസ്റ്റർ വേക്ക്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ജസ്റ്റ് ദ വേ വാസ് ഓൺ ദാറ്റ് പേജ്. നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയത് എന്താണോ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. The vision left me weak. This was no head injury. ഇതും പോയോ? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. റസ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. ദിസ് ഇസ് എ ട്രാപ്പ്. Can you hear me? Anyone? Please help! Wait. Hello? Back here. I'm back here. Vera. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. Same dialogue. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Okay. ഓഫീസിൽ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഓണാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഗെയിമിന് വലിയ സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ ചെറിയ സീക്വൻസ് വരില്ലേ, മറ്റേ ഗ്ലിച്ചി ഹൊറർ ടെറർ സംഭവം വരുമ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ സൗണ്ട്, ചെവി അടിച്ചു പോകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചുവിടെത്തി? എനിക്കത് മനസ്സിലാവത്തേ. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. ഓഫീസ് എവിടെ? ഓഫീസ്. ഓക്കെ. I need a generator, a fuse box, anything. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Man. Crap. Rusty! What the heck? അങ്ങോട്ട് പോകണോ? എനിക്ക് പേടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ.
Wake reaches a safe haven of At light. the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Okay. ഈ കോടാലി കില്ലർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ സേഫ് ഹേവനിൽ ആലൻ എത്തി എന്ന് പറയുന്നു. was covered with oily patches that looked like liquid darkness. ഓയിലോ ഗ്രൗണ്ടിലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അതൊന്നും വായിച്ചോളെ. എൻ്റെ മിസ്സായത് കിട്ടിയില്ലേ. റസ്റ്റി അറ്റാക്ക് ബൈ a dark The presence. visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like... അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തോ ഒരു ഡാർക്ക് സംഭവം റസ്റ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. വെരി പവർഫുൾ. അതുകൊണ്ടെന്താ കാര്യം? എന്താ ഗുണം? മാക്സ് എപ്പോഴും ഇവിടെ അല്ലേ? Oh my god, this guy. എങ്ങോട്ടാ നീ പോവാ? എന്താ? Pick the mouse, pick it up. Anything else? Things are starting to get real tense now. We have to focus. മാക്സിന് ഒരു വെറുതെ വിട്ടോ? അതെനിക്കറിയണ്ട്. Max? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Mammoth-sized hole? ഇതാ ഒരു മാമത്ത് ഇവിടെ. Please don't feed the animals. What? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. The fuck? Obey the park ranger's instructions at all times. എടാ റസ്റ്റി അല്ലേ? Rusty, no! Never approach closer than 100 yards. To bears and wolves, never approach any other wildlife closer than 25 yards. Cats must be leashed. സോഡിയല്ലോ. Against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. This includes even rocks. You may. Maybe we need to leave or something. What? Okay. Each lover speak. Okay, ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ? ഇവിടെ മരിക്കുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഡാർക്ക്നെസ്.
ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് അല്ലയോ? Okay. We are healed up. Nice. What the hell was that? I saw from the window. I saw it. Okay, bad. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. Be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ ബാരി കണ്ടു. ഓക്കെ. Lovers speak this way. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടത്തി? നമ്മൾ ഇവിടുന്നല്ലേ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുന്നോട്ട്? Rusty's final thoughts. Instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. റസ്റ്റീൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിന്തകൾ, ആലോചനകൾ റോസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. റോസ് കോഫി ഷോപ്പിലെ വെയിട്രസ്. ഇവർ തമ്മിൽ അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. റസ്റ്റീൻ്റെ കല്യാണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ഡിവോഴ്സായി ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ റസ്റ്റീൻ്റെ കയ്യിൽ ആ റിങ് അവൻ്റെ ഫിംഗർമ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതവൻ ഊരിയിട്ടില്ല. അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു റോസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഊരും, അവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ റോസ് പറഞ്ഞില്ല, പറയാൻ പറ്റൂല, കാരണം റസ്റ്റി ഈസ് ഡെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ ഐ ആം ബാക്ക്. Lovers Peak. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Entering Moonshine Cave. ഇത് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. എന്തിനാ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടത്? എടാ കേയോസ്റ്റാ, ചുമ്മാ പോയേക്ക ചത്താലോ. Side of the frequent bootlegger activity throughout the Prohibition. ബൂട്ട്ലെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേനി എനിക്കറിയില്ല. ഷോട്ട് ഗൺ, നൈസ്. ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ ഷോട്ട് ഗൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. I don't like that. Flare gun, very cool. ഹലോ, അതാ ഞാൻ നോക്കണേ, എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഈടെ എവിടെയോ. ഓക്കെ, അപ്പം വരാം. എൻ്റെ എല്ലാ മാഞ്ഞാലക്കളിയും ഞാൻ നിർത്തി തരാം. എല്ലാ സേഫ് ഹേവനും ഇങ്ങനെ പൊട്ടുകയാണല്ലോ.
പൊട്ടി പൊട്ടി അടുത്തു. ഓക്കെ, രാളിയ ഞാൻ നൈസ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, കാരണം എന്തെങ്കിലും മിസ്സായോ നോക്കണം. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്തോണ് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താ ഉള്ളത്? ഫെഡോറ. അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതല്ലേ ഹീറോയിസം. ഡു നോട്ട് ഫീഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, $100 പെനൽറ്റി. ട്രാപ്സുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്തായാലും. ബെയർ ട്രാപ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് റസ്റ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Barry meets Rose. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. റോസ് അലൻ്റെ ഫാനാണ്. റോസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു അലനെ പറ്റി. ഈ ടൗണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. പാരിക്ക് റോസിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവനൊരു കില്ലാടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട് അവസാനം. സീനസ്റ്റാ, വെറുതെ ഇവിടെ വരെ വരണ്ടില്ല. ഇനി പണി കിട്ടി. എനിമീസ് ഉണ്ട്. എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നോ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എനിമീസ് സ്പോൺ ആയി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വരും. എന്താ വരാത്ത? എന്താ? Safe haven. Nice. Great old one.
ഇവരൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പവർഫുൾ ആയല്ലോ. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു അവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ. എങ്ങോട്ട് ഇനി പോകണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. കണ്ടോ, ഞാൻ പിന്നെയും ജമ്പാ ചെയ്യുന്നത്. എടാ ജമ്പല്ല, ഡോഡ്ജ്. The great old one felled by lightning. എടാ ഇത് ഇടിമിന്നൽ കുടുങ്ങി നശിച്ചു പോയതാ. ഇടുത്തി വീണു. 1937. Okay. അവിടെ എത്താത്ത കുറെ നേരമല്ലോ. Come on. Safe haven. Safe haven. എടാ fuck sake. എടാ how's that possible? അത്രയും നേരം ലൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി. Come on man. അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആരും വരാത്ത. എങ്ങനെ താനെ ഓഫാവുന്നത്? നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ പ്രശ്നം. ഒരുമാതിരി സാക്ഷിയനോ. എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, അത് പൊട്ടത്തരല്ലേ. ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. ഒലക്കമല മെക്കാനിക്ക്. Okay. അടുത്ത നോട്ട് കിട്ടി. Wake sees the torch I turned the symbol. corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. നമ്മളെ മറ്റേ സീക്രട്സ് ഇല്ലേ, ചെറിയ ബോക്സസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് സംഭവം? ഫോണാ? ഓക്കെ. Bear alert. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ട്രാപ്സും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു പക്ഷേ സാക്ഷാൽ കരടിയും ഉണ്ടാവും. Be careful. കരടിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ I don't think that's a good idea. എന്താ? My God.
What? അവസാനത്തെ ആളല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. For your safety, stay on designated hiking trail. ഓക്കെ, ഇതൊരു സേഫ് പാത്ത് അല്ല എന്നുള്ളൊരു വാണിംഗ് ആണത്. ആണോ? എന്താ? Something over there. Safe haven, nice. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചാടി കിടക്കാലോ. അയ്യേ, വളരെ മോശം. എടാ, തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. കമാ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. കമാൺ മേൻ, തിരിച്ചു പോയാൽ പറ്റൂ. എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ പറ്റൂ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ലോഡ് ചെയ്യും. എനിക്കവിടെ പോകണം. യെസ്, ഇവിടെ സ്പോണായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. എന്താണത്? Dates from 1846, the year of the Oregon Treaty. ഒരു വെട്ടുകുടുങ്ങിയ ക്രാക്കാണല്ലോ. ഈ ട്രീ വളരാൻ തുടങ്ങിയത് 1846 അതിനുശേഷം നടന്ന മെയിനായ ഇവൻറ്റ്സ് ഈ ടൗണിൽ നടന്ന. The Washington Territory was formed. The founding of the Bright Falls mining. Washington was granted statehood. Tree damaged in a forest fire. Bright Falls Mining Corporation closes its doors after a volcanic eruption below Cauldron Lake. Mount St. Helens erupts. Tree felled by storm. ഈ ട്രീക്ക് വരെ സ്റ്റോറി ആർക്ക് വയ്യ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഒരു സ്റ്റോറി ഡ്രിവൺ ഗെയിമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കലക്കി. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. What? Agent Nightingale ആണ്. ഏജന്റ് നൈറ്റിംഗേലിന് ഈ ടൗണ് വിട്ടു പോകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ റൈറ്ററെ പിടിക്കാൻ. ആലൻ? ഓക്കെ, നൈറ്റിംഗേൽ ഏതാ? അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ലവർ സ്പീക്ക് ഇവിടെ മോള്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നോ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ആ റേഡിയോ മാസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആര് പറഞ്ഞേ?
റസ്റ്റി പറഞ്ഞത്. എന്നാലും ലവ് സ്പീക്കിന് അടുത്താണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല, ഒരുപാട് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലേ കട്ട്സീന്? എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നോക്കിക്കോ, ഒരു വലിയ ഡിനോസർപ്പം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Oh my god. Damn. This is not looking good. Come on, we gotta get moving. More of them coming. ഇതാണോ നൈറ്റിംഗേല്? That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Thank you. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here in Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Really? You set him up, and I'll knock him down, Wake. നമ്മളെ പേരും അറിയാം, നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. ആ ഫെറീൻ്റെ മുകളിൽ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ? അപ്പോൾ അലൻ ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതന്നെ ആയിരിക്കും കിഡ്നാപ്പർ എന്ന്. I'm not sure, but we'll find out. Come on. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എൻ്റെ കണ്ണ് പോയി. ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ അതാ നോക്കണം, എൻ്റെ ഗണ്ണവിടെ പോയിന്നേ. അടിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനെ. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Okay. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Alright. നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അവനെ. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Come on, hurry up now. It's open. Move it or lose it. Come on. Safe haven, nice. Come on. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Entering Lover's Peak. Okay. നമ്മളിവിടെ എത്തി. എന്തിനാ എൻ്റെ വൈഫിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു? There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming!
That's not how this goes. Get with the program, Wake. ഗണ്ണാൻ തരുന്നില്ല എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും. തീർക്കാനേ Just keep coming. Die already, die! Oh man. രണ്ടാളോ? ഞാൻ ഒറ്റ ഫ്ലെയർ ആണല്ലേ. ഒന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. എന്താ ചെയ്യണ്ടത്? അടിക്കടവനെ. ഓക്കെ, ഒരാളും കൂടി. കമാൺ. വലിയ ആണല്ലോ. ഇമ്മളി വലിയവനാണോ? Okay, it's finally over, I think. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. കംപ്ലീറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ബോസിന് വേണമെന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് തീരുന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വി ഗോട്ട് ദ ഗൺ. No! Okay. Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഫുള്ള് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. Okay. I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. ഓക്കെ, ഓൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്തോ മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മൂവ് എന്താണെന്ന് ഷുവറല്ല. നമുക്ക് ബാരീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. Alice's fear of the dark. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. ആലിസിന് ഇരുട്ട് പേടിയാവാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് ഇരുട്ട് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് ആലൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണല്ലോ ഈ ഷാഡോസൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേപോലെ എന്തോ ആലിസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയോ നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. കാരണം ആ ലേഡി
ഡൈനറിൽ വന്ന ലേഡി നമുക്ക് കീ തന്നില്ലേ, ഓള് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വൈഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലിസിന് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട്. വെറുതെ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. പേരാ അളിയ കരടിക്കുട്ടൻ, കരടിക്കുട്ട, മൂരിക്കുട്ട. മേക്ക് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ വുഡ്സ്. ഇവിടെ നമ്മളെ ക്യാബിൻ എവിടെ? അതാണോ? ബെയർ അറ്റാക്ക് ഉറപ്പാ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഓ ഡാർക്ക്നെസ്സും ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ്, എന്താ ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴിയുണ്ടല്ലോ. അത് ബെയർ ട്രാപ്പ് ഇനി. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. അതെന്താ മനസ്സിലാവാൻ എനിക്ക്? കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടല്ലോ. ഓ എൻ്റെ മോനെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്താ നമുക്കെന്തോ ക്ലൂ ആണ്, ആരോ ട്രെയിൽ പോലെ ഇട്ടന്നിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനിട്ടാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ ശരിക്കും കൊടുക്കണ്ടേനി. അവിടെ ഒന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് തന്നെ. ഓക്കെ, ഓ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ റൗണ്ടിൽ. ഒരു ക്യാബിൻ ഇവിടെ. ആരുള്ള തന്നോട് ഉണ്ടേനല്ലോ. The storm again.
Come on. Okay. ഒരു ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇനി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്ലെയർസ് ഒന്നുമില്ല. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം. എൻ്റെ പണി കിട്ടും. എവിടെ എത്തി നമ്മള്? ഇത് കയറി വരുമോ? ഫക്ക്. I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. ചളിയാ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് പണി കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലെയിൻ ഇപ്പം അടുത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായില്ലേ. ഒരുപാട് റീസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സായി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും റിവീലായോ? യെസ്, നൈസ്. ഫ്ലയർ ഗൺ കിട്ടി. ചെറിയൊരാശ്വാസം. എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് മാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടല്ലേ. What is that weird noise? Oh my god. There ambush ഉണ്ടാവില്ലോ.
Come on, വീണ്ടും. Out of ammo. Nice. Nice ആയിട്ടുണ്ട് മകനെ. സ്റ്റാർട്ടായി. ചാളിയാ പോയാ. ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾ ആമോ കിട്ടി. ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾ കിട്ടിയില്ല. Man, that was tense. തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി. ഇനി താനായോ? Okay. This is it. Nice ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. അല്ല, ഇത് മില്ലാണല്ലോ. നമ്മളെ ക്യാബിനൊന്നുമല്ല. എത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഡൂഡ്. ഓക്കെ. മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ്. What the What? Oh. Thank you. ഗെയിം ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിപ്പോയില്ലേ? ഈ അവസാനത്തെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആമോയും കുറഞ്ഞ് പസിലാണല്ലോ. മിസ് ചെയ്തോ? അല്ല, അവിടെ നിന്നാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ജമ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഓക്കെ. Barry in Elderwood. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Okay. ബാരി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിലീവറാണ്, അലൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേർഡ്സിലും. തിരിച്ചെത്തിയ ബാരി ഉരുകി തീർന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? 10 കുറഞ്ഞുണ്ടാവും.
ഈ ഏരിയ സീനാ. സംശയം വേണ്ട. The darkness wears what? The idea the darkness wears her face. Okay. Thank you so much. Hunting rifle. രണ്ട് ബാറ്ററിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. Really? Genius. Wakefield's Shadows dark stirred and the presence. wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Darkness everywhere. ഭയാനകമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടിയില്ലേ ഞാൻ? ഓഹോ, ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? ക്രൗച്ചില്ല അല്ലേ? Nothing in here. Okay. Kinda scared me. What the heck am I doing? എന്താ ഞാനപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചേ? ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹീലാവോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹീലുണ്ടോ? എന്തോ എന്ത് കളി കളിച്ചാൻ അവിടുന്ന്? തലച്ചോറ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. വളരെ ഭയാനകം. ഇതെങ്കിലും നമ്മളെ ക്യാബിനായാൽ മതിയേനി. ട്രാവേഴ്സിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് എ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലെത്താൻ. ആരാ മരം മുറിക്കുന്ന? ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ബ്രോ. ലൈസൻസ് ഉണ്ടക്ക്? Many billion. Holy crap.
Dude. എടാ അവനൊന്നും പറ്റിയില്ല. Yes. Sit down. You അല്ല പിന്നെ അതിന് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ കിട്ടൂല. ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട്സ്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു സേഫ് ഹേവനാല്ലേ. താങ്ക് യു. Elderwood National Park. Ooh, ആശ്വാസം. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Okay, നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തെത്തി. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Wait. തൊട്ടടുത്തെത്തിയോ? Not sure. ഇവിടെ വേറെന്തോ പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇത് ആ ഏരിയ അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ക്യാബിനൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയിലല്ലേനോ? തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ഏരിയ കേട്ടോ. Still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? That's pretty cool. Okay, we need keys. Probably in here, right? Uh-oh. Boo! Nope. Nobody in here. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. സ്റ്റോറി ഒരു ഫ്ലോയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കണം, ഒരു ലോജിക് സെൻസിലൂടെ. അതായത് ക്രേസി ആയിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ക്യാരക്ടേഴ്സൊന്നും ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. സ്റ്റോറി മരിച്ചാൽ ആലിസ് മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, shut up. Tired of your bullshit. Okay, here we go. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലേക്കും. Can we actually drive it? Or is this a cutscene? Oh. നമുക്ക് ഓടിക്കാം, അത് നൈസായില്ല. Boom. This is fun. Hi. Oh my god.
എടാ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്കാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടേക്ക് ലൈറ്റ് കാണുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എത്തിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എൽഡർവുഡ് നാഷണൽ പാർക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് നേരെ തന്നെ അവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതില്ലേ? ഓഫീസ് അവിടെയാണ്. Come on. What? ഇത്രേ ഉള്ളൂ? Wait. Hold down to boost the lights. So ഇതുകൊണ്ടെന്താ കാര്യം? എനിക്കൊന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ. What? What is that? എന്താണ് വെറുതെ മ്യൂസിക് ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കണേ? കാര്യമില്ലാണ്ട്. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Bonk. അതെന്താടത്? ഓക്കെ, ബോസ് ചാർജ് ചെയ്തല്ലോ എൻ്റെ നേരെ. ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാക്ക് ആണല്ലോ. ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ? ഹൈ ഓക്കെ. Thank you. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. ഓക്കെ, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും പറയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് അവന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണോ? കാരണം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളെ ഇല്ലല്ലോ. ഏതായിട്ട് അലന് ഓർമ്മയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടേ. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ചോദിച്ച അലൻ, പക്ഷേ 2 ദിവസമേ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. കിഡ്നാപ്പർ കോൾ മൈനിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ നമ്മളെ സ്ഥലം? Barry had talked about birds over the phone. ഇത് ക്രേസി ആണല്ലോ. വെയിറ്റ്, എടാ, we can actually attack them. ചാളിയാ, എന്തോ സീക്രട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളത്. അവിടെ നോക്കി സംസാരിക്കേ. Save Barry from the birds. Okay. അത് ശരി.
ആണല്ലേ പരിപാടി. ഇവിടെ സീക്രട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. നൈസ്. ഓക്കെ. നൈസ്. ഓക്കെ. സീക്രട്ട്. അവരിങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ അടുത്തെത്തുന്നത്. Is it done? Okay. It's done. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. എന്തോ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ശക്തി ആലനെ തടയുന്നു. അവനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and What? Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the അവളെ town. സൗണ്ടിന് We'll be എന്താ there in less than an hour. See you എന്താ ഒരു soon. കൊയഞ്ഞാടിയ മാതിരി അവളെ Have a സൗണ്ട്. great day. Hope you come back soon. Welcome to the old era. Freaking knew it. I freaking knew something was bad. തള്ളൻ്റെ കണ്ണടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവക്ക് ആൾക്കാരെ കൺട്രോളും ചെയ്യാം. അവള് ബേസിക്കലി ഒരു റോബോട്ടായി മാറി. ഓക്കെ. ആലൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പേജസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന്. ചാപ്റ്റർ 2 കഴിഞ്ഞല്ലേ? Ransom. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? Ooh. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. നമ്മളെ എനിമിയാണ് അല്ലേ? Let's make this quick, huh? അലൻ ഒരുപാട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് FBI ഏജന്റ്. നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ വായിച്ചില്ലേ? We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought Really? the lake was a doorway to ഇവിടുത്തെ the underworld. ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ I'm നിന്ന് the God-fearing type myself. ബാരിക്ക് ഒരുപാട് I don't ഇൻഫർമേഷൻ hold കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച്. Yeah, okay.
Anyway, weird stuff happening. There was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. What? തോമസ് ജെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഭയങ്കര ഒരു ഡൈവർ ആയിരുന്നു. സെയിൻ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കോ ഒരു ബുക്കോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയില്ല, ഐലൻഡിൻ്റെ നടുവിലുള്ള അതിൻ്റെ പേര് ഡൈവേഴ്സ് ഐൽ എന്നായിരുന്നു. അതിനാ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ തോമസ് സെയിൻ അവിടെ ഫുള്ള് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഐലൻഡിന് ആ പേര് വന്നത്. പിന്നെ അവിടെ വോൾക്കാനോ വന്നിട്ട് 1970 ആ ഐലൻഡും ആ ക്യാബിനും നശിച്ചു പോയതാന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൗണിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ആൾക്കാരെ കാണാതാവുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ കോൾഡ്രൺ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വെച്ചാണ്. കോൾഡ്രൺ ലേക്ക് ക്യാബിന് ആ ഏരിയയിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ ഗൈസ്, റോസിനെ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു സൂൺ. ടേക്ക് കെയർ.